one way of reviewing our constitution. Ha le re go na le ope kana lekgotla lepe le ngongoregang kana le ipelaetsang le ka dirisa this section. Ke a leboga. A ke re yone ya tlhalosa ya re ope yo o dumela gore ditshwanelo tsa gagwe tse di dibetsweng tsa ruri hadiwa mo ditsetlaneng go simolla ka ya boraro go itlhella ka ya 16 mo molao motheong di a tsulolwa di tsulotswe kana di gomagomelwa ke go tsulolwa o ka tabogela ko lekgotleng lone la high court ke gore ke supa ka ntlha ye gore there already is a constitutional court in this country, and it is the High Court. The question then becomes, why do you need anything else? And that's what I will deal with. And I will deal with it at length. So that go ska ga nna le ope ona le ketsaetsego le nna le tsiediwa mo ditseleng go twe ga go tlhokagala ebile ga la tsenya Botswana mo tirong ye le e dirang. Kgang ya constitutional court go kile ga nna le a commission e bidwa go twe the Aguda Commission. Aguda ne le a judge of the Court of Appeal in this republic. Ke mongwe wa di judge tse di ne di ntse mo caseng ya ga e bidwang ene ke bua kgantele Attorney General versus Dow. Ke mongwe wa bona. E ne tswe di thata tsa go thodumela seemo sa makgotla our courts gore di ka hetolwa jang tsa tokahadiwa tsa ntšhahadiwa gore di kgone go dira tiro botoka. One of the recommendations of the Aguda Commission was for the establishment of what they called the Supreme Court, a Supreme Court. Gore go tsewe mo go leng teng go bo go subukwa go bo go bewa sentle jaanong go bo go dirwa Supreme Court. Ena ska ya amogelwa ke babusi ka nako eo. Ra tswella ka seemo se re ntseng re le mo go sone. Mo bošweng jaana go nnile le mo go ne go tsamaiwa go batliwa batho maikuto go twe go batla go hetolwa molao motheo ke lekoko le le ne le eteletswe pele ke former Chief Justice Dibotelo. If you go to that report of the Dibotelo Commission, at page 141 of the report, 141, Bari, megopolo e tswang ko bathong ya re go tlhomiwe a constitutional court. O bo re batho ga ba bolelelwa, batho ga ba rate, batho ga ba itse, batho ba re mo go tsamailweng mo. Hate Satane kila ra botswa ke modimo gore o tswa kae wena o ntse o le kae a re ke tswa go tsamaya mo lehatsheng le go gobea mo go lone. Dibotelo Commission e tsamaile mo lehatsheng ya gobea mo go lone. Ya tla ka megopolo e tswang ko bathong batho ba reng ba buile ntlha tse pedi, which points are recorded at page 141. Ba re there must be a constitutional court and an appellate court, an industrial court of appeal. Ba bua dio tse pedi. Batho ga ke re mapolitiki kana ba ise mapolitiki ka re batho ba lehatsheng. It is recorded, and I'm citing to you the page number in the Dibotelo Commission, 141. Now, at page 142 of the report, the commissioners say, we do not agree with what the people are saying. Listen to this. Who is now taking the decision here? Not the people. The people have spoken. The people have instructed. The people want a constitutional court. Dibotelo and the commissioners say, we do not agree.
This is the reality. Ready botelo le ba nana nabo ke bone ba ba tsang tshwetso ya gore ba ganane le se batho ba se kupileng ebile ba se laetse. Ka jalo betso ga go boammaruri go emella o bore Batswana ga ba itse, Batswana ga ba batle, Batswana ga ba rate ebile Batswana ga ba na keletso epe ya Constitutional Court. Batswana ba buile ba re ba laetse the Botelo Commission. Now, the High Court as a constitutional court, section 18 subsection 1 of the Constitution. Honale section 18 subsection 3. Hearing. Where any matter in any lower court, involving these rights adumbrated at sections 3 to 16 inclusive of this Constitution, alleging a violation thereof in any proceedings at a lower court, a person aggrieved must come to the High Court to ventilate that gripe or grievance. Ke gore ke le tlhalosetse ke le tlhogaletse le tele ditlhaloganye dutse ke le reile ke re molao is common sense. Hang on, Mr. President. Hang on for a second. I understand the leader of the House has a motion to move. Thank you, Madam Speaker. I rise to move in terms of Standing Order 27.1b that we extend today's sitting by 1 hour 30 minutes so that instead of concluding our business at 1800 hours, we conclude at 1930 hours. I move accordingly, Madam Speaker. Order, honourable members. The question is that the motion be agreed to. Honourable members, the question is that the motion be agreed to. As many as of the opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. The ayes have it. The ayes have it. You can continue, Mr. President. Thank you very much, Madam Speaker. Thank you very much, colleagues. I was dealing with section 18, subsection 3, which says, let me finish the point. It says, where in any proceedings in any subordinate or lower court, a matter implicating the rights enshrined under sections 3 to 16 of the Constitution arises, that matter must then be referred to the High Court. Matters involving violation of people's rights normally arise in criminal cases in the magistrate courts. And when a matter implicating the Constitution arises there, the proceedings, when it is raised by the parties, the proceedings must adjourn and the matter must go to the High Court. This also comes under section 105. It's section 18, subsection 3, and section 105 of the Constitution. Leone yari. Ha go ka tlhagoga mo tshekong di pehela gore di tshwanelo tsa motho di a gata kwa kana ga di tlhatswege sente kana go na le mathata. Tsheko eo eme kgang eo e bo e isiwa jaanong ko High Court. High Court be ya go rarabolla yone ntlha eo hela. Dikgang di bo di boela ko nne di le teng di a go tswelela. And that also, there's an order of the High Court, Order 70, I believe it is, that enables this to be done. Now, here's an aspect that is problematic, which requires a constitutional court. Here it is. Ha
motho a ipelaetsa gore ditshwanelo tsa gagwe di a tsulolwa, the magistrate seized with the matter must make a determination. The magistrate may say, the matter you are raising is frivolous and vexatious. Or ga ena boleng ra go tsholla. A ba ya ko High Court to appeal this. If the High Court, your Honor, says, this claim you are bringing is frivolous and vexatious, your Honor, go bua High Court, then that's the end of the matter. Me a ke re la itse gore ha o ngongoregela ditshwetso tsa High Court, o tabogela kae? Ko Court of Appeal. But here is an anomaly. Here is a constitutional aberration, which says, where you are complaining about your right, and the High Court says your complaint is frivolous and vexatious, you cannot then appeal this ruling, this decision, to the Court of Appeal. Ga o letelo ro ye ko Court of Appeal ore kana batho ke ba mpelemela ke lela ka se ba re sello sa me ga sena boleng. Court of Appeal e khoreletswa ke molao gore e ka go reetsa Court of Appeal. Go ra gore tshwetso ya ditshwanelo tsa gago ha go tule ga o reediwe go ile hela jalo ka wena. O ya kae ha go ntse jalo? Ga gona mo seemong se re leng mo go sone, ga gona. Ha go ka nna le constitutional court, ha diemo tseo di ka thagoga, o itse gore o ya kae. Ga go belaetse o ya ko constitutional court. Ditshwanelo tsa gago di a jaanong go a go tlhodumelwa di bo di sekasekwa ke ba ba lebaganeng tota. There is merit in the establishment of a constitutional court. That's the first thing I want you to practically. As matters stand. You don't need anything else. Practicality says there must be a constitutional court. Because if a person comes under 18.3, under 105, and he is told by the court, High Court, your claim is frivolous, it is vexatious, then it is cadit qua estio, it's the end of the inquiry. No. You must be able to go further and have a higher court, a court of higher instance, determine your rights. That's a constitutional court. Go tsietsa eng gone ha bana ba ga mme go lempolelle ke bona dilo tse di thamaletse hela bangwe go di a ba tsietsa ga ke tso di ba tsietsa ka mme kana ke le molao ke common sense ga gona o po ka tsiediwang ke molao hela yo thalihileng sent o motho go hela ya ke sone se Oliver Wendell Holmes monna wa motsereganyo wa mo America yo tumileng thata are the life of the law has not always been logic, it is experience. Hela tsone dilo tsone ke tsone botshelo ja molao. Clarification. What di thaka. Yes sir. Ne ke re ke go utlwa senta Mr. President. Mo ntlheng ye o e buang ya therisanyo le Botswana. Ke gopola kana kongwe ha le kwala manifesto wa Umbrella for Democratic Change. Le solohetsa Botswana gore le taba thusa ka constitutional court. Ile morero o no tsenetse le hatselote. Ke gopola gape ha Botswana le bona ga ba re resiwa ka dibotelo commission ba supa gore ba bata constitutional court. Jana ke gopola gape gore o ka re maloba mo biking e hitile ne ra phutwa mo holong ke maitsana pe mo a re lotela dithalaganya re nela position ya gago a ba tsamaya ka dikhi se mo se o bona ke tere mo go sone a ke dumela ke tsa gore a motho yo se mo parlamente o ka laela batho ba ile ma parlamente gore le go ngala parlamente ka gore ga go dumelane le mogopolo wa a so se ga se go latlha boikarabelo o le mo parlamente o letella mongwe hela wa motlhalihi go gontsha mo tseleng ne ke re tlhalosetse ba tsana gore kana batho ba bangadile ke ba ba haba ba re editse ba le mo maemong a Botswana a parlamente. Thank you. Batlhalihi le bona ha ngwa ga re batlhalihe bona batlhalihi ga re batlhalihe a ke re le rona re tlhalihile hela mongwe le mongwe o botlhale mo leatseng ke sone se ke le rang ke re molao ga o thata bile ga o tsietse mongwe le mongwe o tlhalihetse di agenta ngwe di khona o le tsietsa di o tshopa di o khabisa di o re mme one o thamaletsela ja ka utwa ke bua
gore ha o tabogela ha o re o tlile go itela o bo ta go tega re go amogele mme o helela gone ha rona ra re a go nne le ko e ka reng ha o ga nnwe ha wa ya teng wa go rediwa gape jaanong go se kwa latlhwa hela Constitutional Court e tabo e bereka gone ke sa ntlha sa bobedi ke ise Constitutional Court is a court of first instance ga se lone le khota le le go godimo le le go mankalankaleng mo makhoteng in the hierarchy of the courts e go tlase go ra gore ha e sena go ranolla molao motheo ha e se mo mabakeng a ntseng ke a tlhalosa o ka appealela ko Court of Appeal jaaka go diragetse mo makgethong a le mantsi mme Court of Appeal yone e bo e ka tsa tshwetso jaaka e thola e ditsa e bo e re ga ra amogele kana ra amogela ke batla go le ha dikai tsa go le supegetsa gore diemo tse di kgona go nna jang le gore yone Court of Appeal the dynamics and the challenges of the Court of Appeal as presently constituted or as it then was key. The High Court is a court of first instance. It's not an appellate. It's not a final court. So when it pronounces on your rights, that's not a final decision. It is appellable to the Court of Appeal. And if it grants you your rights, the Court of Appeal can decide no. For whatever reason. Ke sone se le one Court of Appeal ya hosa nako tse dintsi ha ngwe bo le bone ba lemoge gore ba husitse ba hosa mo dikganyeng tse di mmalwa Court of Appeal mo casing engwe e bidiwa go twe Ushiwa Kanane versus the state go no go buiwa ka sections 165 and 167 of the Penal Code. They are unconstitutional. They discriminate on the basis of gender. Let's say the Court of Appeal then, very interesting judgment. If you find that judgment, you read it. The judge was a Tanzanian Roman Catholic zealot, Mudumedi yo hiteletse. Na bidiwa Justice Moikasu abatsa mola wa o beela kwa abatsa tumelo ya gagwe ya seroma ba e sikhega mo molaong aba ranola a rathasekwa ga bo go iwa ko Court of Appeal ya re ga re dumalane le Moikasu ga re dumalane le sengwe sa se buile re dumalana le o emetseng moikwedi moikwedi na emetswe ke ene o emeng gone ha go mpie ke ena na emela ba ikwedi ka bogale jo bo akgamatsa ha go ta mo ditshwanelong tsa batho ha ngwe le na le gore etsa batho ba isiko ba emele ope ka ditshwanelo tsa ga ope ba le pheusa mo tseleng le re etse bone ba kileng ba lwa dintwa tse ba tshologa madi ko matlhabanelong ba sikere sefapano sa go hemela ditshwanelo ba re dumalana le wena sengwe le sengwe se o se bua mme bothata ja rona ke gore o ka re setšhaba sone ga se but the society is not ready. Kena ka bara go ne ko Court of Appeal ke renya se ipateng ka society. Batho ba seng ready ke lona. Buang hela gore lona you are not ready. The society out there has never been more ready. Order, Mr. President.